Assalamu alaikum everyone. Welcome to another brand new video of bioinformatics. Today we will learn subcloning of the green fluorescent protein gene into the pUC19 cloning vector. And here we will use serial cloner, a free software that we can use without internet connection. So myself, Muhammad Ashfaq Sifat, currently pursuing my bachelor from Joshua University of Science and Technology, and my subject is genetic engineering and biotechnology. So before starting our this sessional, we will first to know something about subcloning, some basic about this. So I think you guys may know about subcloning. A little interruption. Throughout my video, I will use both Bangla and English language for better understanding, as Bangla our native language. So let's get started. So subcloning means whenever you clone some gene into a plasmid, then you take that gene and insert it into another vector, and again you clone that, and the second clone is called subcloning. So here you can see the you can see the gene of interest here in plasmid A. Then we take the gene of interest into plasmid B, which is pUC19, and here we insert it. So if it increase in number, then the gene of interest will also increase. So this is called subcloning. So here I have give some differentiation between these two. The cloning first time inserting a gene into a vector, and subcloning means moving an already cloned from one vector to another. So you can read this, okay? So I have also give the definition here, and in case of applications, we can say that why would we use this cloning or these things, okay? So in case we can say that, like you want to insert some gene of suppose you are using CRISPR technology, so you need to build a guide RNA, right? So you can't deliver your guide RNA directly into your body, because it will be degraded through in our body. So we need to insert these nucleotide sequences into a plasmid. Then we can insert the plasmid into our body. Then the guide RNA will guide and cut at a specific site, will help. And here you can see it can help also in Is2 hybrid system, which is used for protein-protein interaction, and we can use it also for cloning. I mean, you can increase the number of your gene of interest through this by inserting your gene into a vector, and also helpful in gene expression. So here we can start our main bioinformatics sessional. So first of all, you need to go to the Chrome browser or any browser you want to choose. Then here you can download the serial cloner app. Okay, I'm searching it. Serial cloner download. So from here you can download this free download. After downloading it, you can use it totally free. Okay, after downloading this, we can open our app, which is serial cloner. Then we need to import our pUC19 vector here, and also the gene, I mean the GFP gene, which will we extract from another vector. So for this, what we need to do? So মানে এখানে বিষয়টা হচ্ছে আমরা এখানে pUC19 ভেক্টরটাকে নিয়ে আসবো
একই সাথে জিএফপি যেটা জিন আছে সেটা একটা ভেক্টর ভিতরে অলরেডি ক্লোন করা আছে। তো সেইটাকে সেই ক্লোন করা জিনটাকে আমরা কাট করে রেস্ট্রিকশন এনজাইম দিয়ে কাট করে এই PUC19 ভেক্টরের ভিতরে ইনসার্ট করব। তো এই জন্য to do that we need to go to the Chrome browser, then here we need to search NCBI. Here you can select nucleotide, or here search the name of your plasmid, which is pUC19. Let me search 19. Or you can directly search from here that pUC19. I'm giving the pUC19. You can use the extraction number for your specific search. Okay, and then here I can select this, whose extraction number is M77789.2, and you need to download it. Go to send to, then file, then create file. Okay, so here you need to select a folder where you can save it. So suppose I will save it here. I will give a folder name here, uh, practice. Okay, then open the folder and here give the file name pUC19, and congratulations, you have already downloaded your vector. Now you have to download your gene, I mean GFP gene, which is already inserted into a vector. So for that you can same way search for the GFP gene bank with the accession number. I have searched here. You can also get it through NCBI main page. Okay, now you can see here the accession number is same like this. So GFP is already inserted into a cloning vector. You need to download this also, complete record, then go to file, then create file, and you can name it by GFP. I think GFP is enough. Okay, then save it in your desired folder. Now we need to open the serial cloner app. Here from the file, we can import our pUC19. Open your desired folder. I save it in practice. Then from here you can see these two. Firstly, take pUC19. Successfully it is imported here. So here you can see that our pUC19 vector was topology circular. মানে এটা গোলাকার, এটার আকৃতিটা। its total length is পুরোটা দৈর্ঘ্য এটার কত সেটা এখানে দেখা যাচ্ছে। আর এখানে সিকোয়েন্স আছে। এখানে আমরা সিকোয়েন্স, if you click in the sequence map you can see the total nucleotide sequences here, and then you can show the reverse strand also by clicking in the stick. So these are all features. Currently we are not dealing with this, so no need to explain this here. We mainly need the graphic map. Okay, so in graphic map you can see that we have the main vector here. Let me see it perfectly. Okay, so as we know that a vector contains lag operon, multiple cloning site, and many other region. So আমরা কি জানি যে একটা ভেক্টরে
ধরো মানে প্রোমোটার থাকবে জিন এক্সপ্রেশনটা স্টার্ট করার জন্য, তারপরে মাল্টিপল ক্লোনিং সাইট থাকবে, তারপরে তোমার এখানে মাল্টিপল ক্লোনিং সাইটটা কি যে ওটাকে বিভিন্ন রেস্ট্রিকশন এনজাইম দিয়ে কাট করা যাবে এবং আমরা ওইখানে আমাদের ডিজায়ার জিন অফ ইন্টারেস্টটাকে ইনসার্ট করতে পারবো। এখানে একটা লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে যে আমাদের জিন অফ ইন্টারেস্টটা কিন্তু মানে যেখানে ইনসার্ট করবে সেটা অবস্থিত রয়েছে তোমার ওই ল্যাগ জেড জিনের ভিতরে। ওকে, one thing you need to remember that our lag Z gene is inside the multiple cloning site. So if we cut the multiple cloning site, lag Z gene will also be cut and it can't produce the beta galactosidase enzyme, which converts the X gal, which is a additional molecules which we can give in the culture media, so which can be converted into blue colony। মানে বিষয়টা হচ্ছে যে যদি আমরা জিন অফ ইন্টারেস্টটা ইনসার্ট করি যেটা হচ্ছে মাল্টিপল ক্লোনিং সাইটে, তো সেখানে তো ল্যাকজেট জিন রয়েছে। এখন সেই ল্যাকজেট জিনটা অবশ্যই নষ্ট হবে জিন অফ ইন্টারেস্টটাকে ইনসার্ট করালে। তো সেটা নষ্ট হয়ে গেলে বিটা গ্যালাক্টোসাইডেজ যেটা তৈরি হতো সেখান থেকে সেটা তৈরি হবে না। এখন সেটা যদি তৈরি না হয় তাহলে আমরা যখন মানে এই মানে কি বলবো প্লাজমিডটাকে রেডি করার পরে এর ভিতরে যে জিএফপি দিলাম এটাকে তো তারপর একটা ব্যাকটেরিয়া বা হোস্টের ভিতরে ইনসার্ট করা লাগবে, দেন তাকে তো কালচার মিডিয়াতে গ্রো করা লাগবে। তো সেই কালচার মিডিয়াতে যখন আমরা এক্স গ্যাল নামে একটা মানে মলিকুল দিব, তো সেই মলিকুলটা দিলে ওই ওই যেটা বিটা গ্যালাক্টোসাইডেজ তৈরি হওয়ার কথা ছিল সেটা যেহেতু তৈরি হবে না, তো সেটা তোমার কোনো মানে অন্য কালার কলোনিতে কনভার্ট হবে না। কারণ ইউজুয়ালি ওই বিটা গ্যালাক্টোসাইডেজটা তোমার হচ্ছে এক্স গ্যালকে কনভার্ট করে হোয়াইট হোয়াইট কালার থেকে ব্লু কালারে পরিণত করে। তো এখানে একটা শর্ট সামারি দিয়েছে যে কলোনি কালার যখন ব্লু, হ্যাঁ, যখন তুমি ব্লু কালার কলোনি পাবা তখন বুঝতে হবে ল্যাকজেট জিন সেটা হচ্ছে ইনট্যাক্ট, মানে সেখানে কোনো জিনকে ইনসার্ট করা হয়নি, বা মানে আমরা যদি ইনসার্ট করিয়েও থাকি তাহলে সেটা সাকসেসফুলি ইনসার্ট হয় নাই। মানে এটা একটা মানে ভেরিফিকেশন টাইপে ইউজ হয়ে থাকে। তো জিএফপি ইনসার্টেড নো, এখানে এটা বোঝাচ্ছে। হয়তো আমাদের তাহলে কোনো প্রসিডিউরে ভুল ছিল। আর যদি আমরা হোয়াইট কলোনি পাই তাহলে বুঝতে হবে ল্যাক যেটা আলফা যেটা মানে কলোনি আছে সেটা ডিসরাপ্টেড, মানে আমাদের জিএফপি জিনটা সঠিকভাবে প্রবেশ করেছে। হোয়াইট কালার কেন আসলো? কারণ জিএফপি জিনটা যেহেতু সঠিকভাবে ল্যাকজেট জিনের ভিতরে ইনসার্ট করেছে, ইনসার্ট করার কারণে নতুন করে আর বিটা গ্যালাক্টোসাইডেস তৈরি হবে না। ঠিক আছে, এখন তৈরি না হলে সেটা এক্স গ্যালকে ব্লু কালারে কনভার্ট করতে পারবে না। নর্মালি এক্স গ্যালের কালার হচ্ছে হোয়াইট, তো সেটা হোয়াইট কালার ছিল, হোয়াইট কালারই থেকে যাবে। তো এখানে এই যে আমি একটা বোঝার জন্য একটা ফিগার দিয়েছি, তোমরা এখানে দেখতে পারো যে এই যে মিডিয়াতে যখন ব্যাকটেরিয়া কালচার করা হয়েছিল তখন দেখো কিছু ব্লু কলোনি কিছু হোয়াইট কলোনি। এখন এই ব্লু কলোনিগুলোর মানে কি, এই যে এখানে আমরা একটু আগে দেখালাম ব্লু মানে হচ্ছে ইনট্যাক্ট, মানে এখানে জিএফপি ইনসার্ট হয়নি। আর হোয়াইট মানে কি, এখানে জিন ইনসার্ট হয়েছে। তাহলে হোয়াইট কলোনিগুলো নিয়ে এখন আমাদের কাজ করতে হবে, কারণ এখানে জিনটা কারেক্টলি ইনসার্টেড হয়ে গেছে। ঠিক আছে, আচ্ছা। আর তো তোমাদেরকে আরেকটা কথা বলে রাখি, এই pUC19টা কিন্তু হচ্ছে একটা আর্টিফিশিয়াল প্লাজমিড। এটা মানে বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন জিন সিকোয়েন্স বা নিউক্লিওটাইড সিকোয়েন্সকে একসাথে করে তারা এই প্লাজমিডটা বানিয়েছে। যেমন এখানে দেখতে পাচ্ছ ল্যাক অপারেনের মিস ফিচার, মানে ল্যাক অপারেনে আমরা কি জানি যে অপেরন থাকে, প্রমোটার থাকে, তারপরে এর সাথে এরপরে কিছু স্ট্রাকচারাল জিন থাকে। তারপরে এখানে দেখো M13, এটা কিন্তু হচ্ছে একটা ব্যাকটেরিওফাজ। তো এখানে ব্যাকটেরিওফাজেরও কিছু অংশ নেওয়া হয়েছে। এখানে দেখো যে পলিলিঙ্কার, মানে এটা হচ্ছে মাল্টিপল ক্লোনিং সাইট, এটা অন্য নামে এটাকে বলা হয়। তো এই মানে পুরোটাই কিন্তু হচ্ছে এই ল্যাক অপরণের পার্টের একটা অংশ।
ল্যাকোবারেনের ভিতরেই কিন্তু ল্যাক জিন রয়েছে, যেখানে আমরা জিন অফ ইন্টারেস্টটাকে ইনসার্ট করাবো। এখানে ল্যাকোবারেনের আরো কিছু একটু অংশ দেখতে পাচ্ছ তোমরা। তারপরে দেখো আর একটা ভেক্টর যেমন PBR322, এই ভেক্টরের কিছু অংশ নিয়ে এই প্লাজমিডটা বানানো হয়েছে। তো এটা একটা সিনথেটিক আর্টিফিশিয়াল প্লাজমিড, এই জন্য অনেকগুলো সিকোয়েন্স তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে। এখন এখানে দেখো, এখানে যদি আমরা এখানে এই যে here you can see that features, unique sites are these, I mean the restriction enzyme sites. If you deselect this, then you can see the main features of the whole plasmid. ওকে, সো এটা হচ্ছে 2686 নিউক্লিওটাইড বিশিষ্ট। এন্ড এই যে এখানে দেখো PBR322 এর অংশ নিয়ে যেটা গঠন, মিক্স ফিচার, এখানে আরো অংশ আছে। তারপরে এটা একটা গেল। হ্যাঁ, এখন আমরা ইনসার্ট করব আমাদের জিএফপি, যেটা ছিল একটা অন্য একটা প্লাজমিডের ভিতরে ছিল। তো এখান থেকে ইম্পোর্টে গেলাম, এই যে জিএফপিটাকে ওপেন, সাকসেসফুলি ওপেন হয়ে গেছে। এখন এখান থেকে আমরা যে গ্রাফিক ম্যাপে যাব। হ্যাঁ, গ্রাফিক ম্যাপে গেলাম। দেখার সুবিধার্থে আমি এই সাইডে নিয়ে চলে আসি, এটা মিনিমাইজ করে দিতে পারো, সমস্যা নেই। এটাকে একটু বড় করে নেই, সাইডের কর্নার গুলো টান দিয়ে। তারপরে এখানে দেখো, এটা যেহেতু একটা প্লাজমিডের ভিতরে আছে, here we can see that the orange color thing is our main GFP gene sequence, okay, and the gray region, the gray backbone, which indicates the vector backbone. I mean এই গ্রে কালার বা ধূসর কালারের ভেক্টর ব্যাকবোনের ভিতরে কিন্তু এই কমলা কালারের জিএফপি জিনটা ইনসার্ট ছিল। ঠিক আছে, এখন now we need to cut this orange color thing first, because we only need this GFP gene from here, and we will insert it into this vector, I mean pUC19 vector. So how can we do that? So let's see what can I do now. So এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে একটা কাটিং সাইট আছে, মানে আচ্ছা তোমাদের এখানে একটু দেখাই। আমরা মূলত we will mainly deal with the multiple cloning site because we need to cut here. তাহলে এখন কি করতে হবে, এখন এখানে দেখো এই জিএফপি জিনটা এখানে যেটা শুরু হয়েছে, এখানের একটা সিকোয়েন্স হচ্ছে 811, যেটা মানে নিউক্লিওটাইড সিকোয়েন্সের 811 নম্বরে হিন্ট 3 রয়েছে। সো we can select hint 3 from here, okay, and we can also select from this side one restriction enzyme, and which would be XBA1, okay. এখানে একটা লক্ষণীয় বিষয় যে এখানে দেখো যে কোডিং সিকোয়েন্স, জিএফপি জিনের কোডিং সিকোয়েন্স হচ্ছে 826 থেকে 1545 বেস পেয়ার পর্যন্ত। হ্যাঁ, সরি, নিউক্লিওটাইড সিকোয়েন্স পর্যন্ত, যেখানে টোটালটা ছিল 4145 নিউক্লিওটাইড। সো 826 to 1545 nucleotide sequence is the main GFP gene sequence region, and whereas the total GFP with plasmid was 4145 nucleotide. So here we need to cut from here and here. For this side, for the upper side, we will cut in here through hint 3, as I mentioned before, and from here we need to cut through XBA1. Why we are selecting XBA1? These are totally our assumption and some pre-knowledge, because you can see that main gene sequence was from 1545, okay. So you need to select with to 4 to 6 nucleotide more, I mean এখানে 1545 পর্যন্ত ছিল, তো আমাদেরকে এক্সট্রা কিছু নিউক্লিওটাইড সিকোয়েন্স সহ যে সিকোয়েন্সটাতে কাটিং সেট রয়েছে সেটা সিলেক্ট করতে হবে, কারণ অনেক সময় মানে কাটিং সাইডের ইন্টিগ্রিটি বজায় করার জন্য একটু বেশি নিউক্লিওটাইডটা সিলেক্ট করা মানে লাগে, এটা মানে আমাদের কি হলো অনুমানের ক্ষেত্রে হেল্পফুল। সো
for maintaining the integrity of the cut, we can select the XBA1, and these are you can also select this. I mean, then you need to compare this cutting side with here. So, oh, no more talking. So let's select. So what we'll select? We'll select hint 3. From here we'll select hint 3. hint 3 সিলেক্ট করলাম, তারপরে XBA1 সিলেক্ট করব, XBA1. Now you need to select particular site and remove the unique features from here and click in the white screen here. Now we can see that we have successfully select our 2 cutting site in GFP with vector. With the same restriction enzymes, we also need to cut in pUC19 vector. For this, we need to deselect the unique sites, click on particular sites, choose site. From here, we will select the restriction enzyme, which are hint 3. Okay, so this one hint 3 and another one is XBA1. XBA1, where is it? Here. So you can see we have already select these 2 from here. Now we need to go to the function. Now click on build a construct. Okay, এখন আমাদের দুইটা সিলেক্ট করা হয়ে গেল, আমাদের pUC19 এবং GFP. এখন আমরা এই দুইটার ভিতরে এইটাতে ইনসার্ট করব। তাহলে কি করতে হবে? এই দুইটাকে কাট করতে হবে। তো কিভাবে কাট করব চলুন সেটা দেখা যাক। So what I was saying that I need to cut it and replace it here. So how can I cut this side and also in this side? So here I will show you that through this. For that, I go to the function and build a construct. Open this tab. Now select DNA1, which is pUC19. Okay, pUC19 select, remove unique sites, choose site. Here you need to again select hint 3. Hint 3 and XBA1 and click particular sites and okay. Oh, let me say something that how I'm selecting these 2 restriction enzymes. You need to see that if these 2 restriction enzymes is present here and also present here, then you can select these 2. Okay, so you need to verify this very carefully. I mean, you need to check it that whether my restriction enzymes are capable of cutting in both or not. Okay, if yes, I mean if they can cut in both, then you can select these 2 enzymes. So as our restriction enzymes can cut in both pUC19 and GFP with vector, so we are selecting these 2. Then now we need to cut. So we will cut through anti-clockwise for pUC19. Why? Just see here. If I select XBA1, XBA1, first click on XBA1. Many students do mistake here. They can't successfully cut this. Okay, so firstly select XBA1, then click hold shift and press hint 3. Okay, now you can see that a cutting site here. Okay, so our total sequence now become 2658 nucleotide, right? So our cut is successful as we cut through anti-clockwise. I mean from this way. Okay, so what would be happen if we will cut clockwise? Just see the consequence if we cut through clockwise. For that,
same way, select hint 3 and hold shift and press XBA1. Now we can see that only this small portion is being cut, but we don't need this small portion. We need the whole plasmid and a small gap where we can insert our gene. So clockwise direction cut in pUC19 is incorrect. We need to cut it through anti-clockwise. That's why we are dealing with XBA1 first, then shift hold, then click hint 3. And here we can see that total plasmid, just small portion is free where we will insert our gene. Then click select DNA 2. Then click the GFP gene, and here you can see same way, remove unique sites, click on particular sites, and here you can select the hint 3. Where is hint 3? Hint 3 and XB1 XB1. Okay, so for now our GFP, now we need to cut it through clockwise direction. For that we need to click on this, then hold shift and press XBA1. Press on XBA1. So our desired fragment is being cutted. Okay. Then we can ligate these two. Okay, so before ligation, just for extra knowledge, I will show you that here you can see that hint 3 was in 811 and XBA1 was 1558 nucleotide sequence. Okay, I mean its recognition site. So what can we do now? Just calculate it. I mean, eliminate 1558 minus 811 equals to 747 nucleotide sequence. It should be 747 nucleotide sequence. Okay, but here we can see 743 nucleotide. Why we are showing this? Because previously we have selected some extra nucleotide sequences for maintaining our integrity, as I mentioned before. So here 743 nucleotide sequence is the main portion of GFP, and the extra sequences was from restriction cutting sites. I mean, as you know the mechanism of restriction enzyme. So these are extra knowledge. For if you it seems difficult, please forget this. I am showing this because in the virtual cut, it will help you to determine that whether is our experiment is correct or not. Okay, same way for this you can do the calculation. So forget it. Now we can ligate this two. Now ligate this two. Now see the graphic map here. Okay, minimize this. It is okay. Increase your screen size, remove unique sites, and this is our final result. So successfully we have inserted our gene of interest, which is GFP, into pUC19 vector, and finally we have completed our subcloning as insert GFP from here to pUC19 vector. Okay, so this is our experiment done. Now we just need to save it, right? So for saving, here click on the save as option, and you can see save it as GFP once file with pUC19. Okay. Okay, our first experiment is done, and come back to our next experiment. But before starting, let me clear you one thing, that here we are inserting GFP as our gene of interest. It's not mandatory that GFP will only be inserted here. You can insert any nucleotide sequences, I mean any gene of
gene of interest that you desire. Okay, so can customize plasmid DNA. Some more information is that lac operon is induced by IPTG. So if we give IPTG on the culture media, then lac operon will show more gene expression and GFP will glow with more intensity. Thus, we can conclude that our gene is expressing too much, which is good sign. So another important thing that you need to know that we have inserted our desired gene in the downstream of lac operon. Okay, so how ডাউনস্ট্রিম মানেটা কি? 1 থেকে 230 পর্যন্ত যে ল্যাক অপারেন্ট দেখছো, এটা তো এর আগের গুলা তো হচ্ছে আপস্ট্রিম। বিফোর 1 these are upstream sequence and after 230 these are the downstream sequences. So we need to insert I mean GFP inside this downstream sequence. As you, I think you know the basic structure of lac operon, so it will be easier for you to understand this topic. Okay. Now we will ensure that whether our this ligation is perfect or not. For this, we need to go to the virtual cut option. Here you can see the virtual cut option. Now you can select sequence, I mean JP construct file with pUC that we have made recently, I mean before. So from here, we will select the restriction enzymes that were used to cut our desired MCS and gene of interest. And these are some limitations of this free tool, I mean serial cloner, that there is no search option here. You need to scroll down and search with wasting your time. So this is the hint 3. I mean, after first cut, you can see that the pUC19 became linearized. মানে প্রথম কাট দেওয়ার পরে ওই গোল জিনিসটা তো একদম লম্বা হয়ে যাবে, লিনিয়ার হয়ে যাবে, তাই না? তো সেটাই এখানে বলছে, প্রথম কাট দেওয়ার পরে লিনিয়ার হয়ে গেল। I mean, after first cut, it becomes linear, and after second cut, what we will see, just watch. And the second one was XBA1, XBA1. This is XBA1. And here is the after second cut, you can see that it became 747 that we have mentioned before, that with our calculation, and so our calculation is perfect, so our result is true, and we ensured through this. As it is a mandatory thing that you need to cut both MCS and gene of interest with same enzyme, that's why we take same restriction enzymes in both side. এখন আমরা দেখব যে সাপোজ আমরা যে pUC19 ভেক্টরটা নিলাম, এর ভিতরে আমরা নতুন ভাবে যদি কোনো একটা জিনকে ইনসার্ট মানে করাই, যেটা কোনো ভেক্টরে ছিল না, একদম অথেন্টিক যেটা জিন, সেটাকে যদি আমরা pUC19 ইনসার্ট করি, সেক্ষেত্রে মানে কি হবে এর আউটপুটটা, আমরা কি পারবো? বা সেক্ষেত্রে তোমার যদি রেস্ট্রিকশন সাইট গুলো না মিলে, সাপোজ pUC19 এ একটা রেস্ট্রিকশন সাইট আছে, মানে দুইটা রেস্ট্রিকশন সাইট MCS এ, কিন্তু দেখা গেল যে যেই জিনটা নিচ্ছি সেইখানে আবার ওই দুইটা নাই, তো সেক্ষেত্রে তো লাইগেট হবে না, কারণ কন্ডিশন হচ্ছে যে দুইটারই MCS আর জিন অফ ইন্টারেস্টে কাটিং সাইট সেম হওয়া লাগবে। সেক্ষেত্রে আমরা পিসিআর মাধ্যমে নতুন করে দুইটা রেস্ট্রিকশন সাইট যোগ করতে পারি, নতুন যেটা জিন নিব, তো তারপরে আমরা দুইটাকে লাইক করতে পারি। তো we will see it in our next part. So what I was talking that if we take any plasmid, for here is the case of cloning, but if we don't get the same cutting site as the MCS with the gene of interest, then what can we do?
we can create new cutting site in gene of interest by PCR cloning. So for this, let's start our new part. For this, we need to search uh, GFP raw file. We need to search the GFP raw file. Okay, as before we take the GFP file which was inside a vector, but now we need to take the GFP. So one basic is that GFP was first isolated from Aqua Victoria, I mean a zebrafish. It was isolated from zebrafish, and by codon optimization, we make it possible to insert in also bacteria. Here the reason is the bacteria is prokaryotic organism, and it doesn't have any intron sequences, right? Intron only exist in eukaryote. So by codon optimization, we need to remove the intron part of zebrafish, the GFP protein, GFP gene sequence. Then we can customize it for using in bacteria also. So scientists gave their many times and efforts to make this possible. Okay. In NCBI, we need to search GFP. We need to search with its scientific name. The scientific name of zebrafish, GFP, in Aquaria Victoria. Then here, now search for which can be the raw sequence, the exact GFP gene sequence. We can see that this is the partial coding sequence, partial. It's also the partial, and it is the complete coding sequence. So you need to download it. Okay, 922 base pair linear messenger RNA. So send to file, create file. You can see the accession number here also. You can, for later use, you can download using the accession number. So GFP raw, we'll give the file name GFP raw. It's raw because it only contains the GFP gene sequence, nothing else here. So now again enter the serial cloner, eliminate all of this stuff, remove all this because we don't need to deal with this now. Now again import your pUC19. Okay, pUC19 from here, and click on graphic map, minimize this, increase the screen size for your better visualization. Again import GFP raw file. Okay, so from here click on graphic map, minimize this because we don't want that. Now you can, for better comparison, you can place these two side by side, and here you can see it, and also you can see that. Okay, now this is the main disturbing part of the whole thing. So here you need to select that for PCR cloning, we need to do PCR cloning through which the two cutting site, এখন বিষয়টা হচ্ছে যে pUC19 আমাদের কিন্তু আমাদেরকে pUC19 ভেক্টরের ভিতরে এই যে জিএফপি রটা আছে এটাকে ইনসার্ট করানো লাগবে। উদ্দেশ্য কি, আমাদের ক্লোনিং করতে হবে। এর আগেরটা ছিল সাব ক্লোনিং, এটা হচ্ছে ক্লোনিং। এখন ক্লোনিং করার জন্য কি করা দরকার? অবশ্যই এখানে যেটা এমসিএস আছে, মানে পলিলিঙ্কার সাইট যেটা, এইটার সাথে এইখানে এই জিনটার যে কাটিং সাইট আছে সেটা যাতে অবশ্যই মিলে। কিন্তু এখন আমাদেরকে চেক করতে হবে যে কাটিং সাইট ইউজুয়ালি এখানে নেই, থাকে না। যেটা জিন অফ ইন্টারেস্ট নিয়েছি সেখানে এমসিএস এর যে কাটিং সাইট গুলো আছে সেগুলো কিন্তু এখানে আবার নেই। এখন সমস্যাটা হচ্ছে এই জায়গাতেই, যে
এখানে যেহেতু এমসিএস এর মতো কাটিং সাইট নেই, তাহলে কিভাবে আমরা এখানে নতুন করে একটা কাটিং সাইট ইনসার্ট করতে পারি? এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা হচ্ছে যে সেই কাটিং সাইটটা এই জিনের মাঝখানে থাকা যাবে না, বা এই সাইডে বা পুরো জিনের ভিতরে থাকা যাবে না। কারণ ভিতরে থাকলে জিনের মেন সিকোয়েন্সটাই কেটে যাবে যখন আমরা রেস্ট্রিকশন এনজাইম দিয়ে কাট করব। তো সেক্ষেত্রে আমাদের সাইডে নতুন করে কিছু রেস্ট্রিকশন এনজাইমের সিকোয়েন্স অ্যাড করা লাগবে। তো সেটা কিভাবে করব? সেই জন্য মূলত আমরা পিসিআর করে থাকি। ওকে, পিসিআর করলে যে প্রাইমার দেওয়া লাগে, প্রাইমার দিলে ডিএনএ স্ট্র্যান্ডগুলো এক্সটেনশন হয়। তো সেই এক্সটেনশনে আমাদের নতুন যেটা আমরা কাটিং সাইট দেবো সেটা এখানে এক্সট্রা ভাবে অ্যাড হয়ে যাবে। তো সো উই নিড টু create new restriction enzyme site in this GFP, because for inserting this gene in pUC19 we need the same cutting site which is common with MCS, but the main disturbing part is this GFP do not contain the same cutting site as pUC19. For that we need to deliver externally two restriction enzyme site in the side area of GFP raw sequence. For this we need to do PCR. As we know, PCR use primer and it will extend the DNA strand, and it also create the gene sequence, I mean the restriction enzyme nucleotide sequences. So for that, now compare that. And one thing is very important, that don't select enzymes that can be cut useful for cutting inside the GFP, because if the enzyme cut inside the GFP, then the integrity or the main function of GFP will be degraded. So from here, so main condition is cutting site will be in pUC19 but not in GFP. So how to find from all these enzymes? Don't worry, you not to select all these enzymes one by one. You just need the main sequences, I mean the restriction site from the MCS, I mean the multiple cloning site, I mean from 233 hint 3 to this one eco R1. So this amount is also huge. So how can we eliminate all this? For this comparison, you can search manually by this choose site, then selecting this enzyme, then clicking my particular site. I mean, like which one? Like you are selecting this one, like hint tree. Suppose I'm selecting hint tree from here. Hint tree, select from here, remove the unique site, click here, like hint tree is here. And we can also select to site hint tree from here also. Hint tree. Okay, where is hint tree? Hint tree. And here's the main problem. You can see that hint tree is cutting inside the gene sequence. So it can't be selected for our purpose, because our gene integrity will be degraded if we select hint tree for the cloning. So we don't need hint tree. So what can we select now? For this purpose, again, remove this, remove also hint tree from here, click on unique site, and okay, from here, now take a screenshot. Okay, take a screenshot. I will take it. Okay. Now copy it. Then go to ChatGPT. Now you can paste it here, and you can tell that give me the sequences which is present in pUC19 and but not present in GFP. I mean, you can use your own prompt as you like. So I gave these two picture before making this tutorial. So I was telling ChatGPT that from this side. I mean, I gave this screenshot to ChatGPT. Then I told him
to help me to find out which restriction enzyme you can see in pUC19 but not in GFP. So it gave me a list of restriction enzymes. Here you can see this. So for my usable enzyme, I mainly select SPH1, I mean this one, SPH1, and XMA1. Where is XMA1? And I also select XMA1. So you can also select PAE1, I mean this one, and BAMHI. Okay. But for this you need to there is too much time wasting process in this cloning step. This is the limitation of serial cloner. You can use the alternative SnapGene app where I think this problem will not occur. So as I found those enzymes before, now it will be helpful for me to show you that how can I add these two sequences in the site of GFP. Okay, so now see our main enzymes was SPH1. Where is the SPH1? Find it. SPH1 selected from here, and XMA1 and XMA1. Okay, for that you need to select XMA1, then click particular site and click on the white screen here. You can see I have already selected two enzymes. Okay, so same way, remove unique sites. From here, click particular site. Oh, we have already previously selected entry, so remove it. Now select on SPH1 from here also. Okay, firstly let me select okay, XMA1, the second one, and the first one was SPH1. SPH1, SPH1. Okay, where are you, SPH1? And this is the SPH1. Okay, now click on the white screen after selecting, and here you can see that these two restriction enzymes are not present here. Okay, we can also select PA1 and BAMHI as I mentioned it before, like I'm removing this like XMA1 here like BAMHI. This is your assignment, you can do it in your house. Okay, so now I know the sequences, I mean which sequences will cut in pUC19 and which will not cut in GFP. So now the main thing is why we are doing PCR and why we are adding these restriction enzymes here. The answer is when our ligation will be successful, I mean if we successfully ligated two sequences here, restriction enzyme site, then after PCR, PCR means making millions of copy of DNA. I mean the region that you want to amplify will be amplified with millions of copies. Okay, so from those copies you can use those two restriction enzymes that you used before for cutting MCS and for joining GFP. So if you give the restriction enzyme in that place, then the the ligated sequences will be cleave out and you can extract the desired GFP. Okay, so আমার মেন জিনিসটা হচ্ছে যে
যখন পিসিআরটা করি কেন, যে একটা স্পেসিফিক সেগমেন্ট অফ ডিএনএ কে আমরা অ্যাম্পলিফাই করে সংখ্যায় অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি করতে চাচ্ছি। তো এখন কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে যে আমাদের তো জিএফপি তে কাটিং সেট ছিল না, যেটা আমরা নতুন করে অ্যাড করলাম, ঠিক আছে। অ্যাড করে দেন এমসিএস এর ওইখানে আমরা সেম রেস্ট্রিকশন এনজাইম দিয়ে কেটে দুইটাকে লাইগেট করলাম, দেন পিসিআর করে ক্লোন করলাম। এখন সেই ক্লোন করা ওই মানে যে ডিএনএ অ্যাম্পলিফাইড ডিএনএ আছে, সেইখানে যদি আমরা সেম ওই দুইটা রেস্ট্রিকশন এনজাইম দিয়ে ট্রিট করি ওই ক্লোন করা অংশটুকুকে, তাহলে আমাদের যে ওই মানে প্লাজমিড যে গোলাকার অংশটা আছে, এইখান থেকে ধরো এখানে একটা কাট হবে, এখানে একটা কাট হবে, দেন দুইটা কাটের মাধ্যমে আমাদের ওই যে ডিজায়ার যে জিনটা আছে জিএফপি, এটা বেরিয়ে আসবে। তো তখন তো ওটা একটা না, তখন তো লক্ষ লক্ষ, তখন আমরা জিএফপি একসাথে পাবো, কারণ রেস্ট্রিকশন এনজাইম সবগুলারই কাটিং সাইড সেম সেম ছিল। তাহলে ওইখান থেকে আমরা অনেকগুলা তখন ক্লোন জিএফপিটা পেতে পারি। তো এটাই মূলত উদ্দেশ্য ছিল, মানে ক্লোন করার। তো এখন আমরা বাকি প্রসেসটুকু দেখব। আর এই যে মানে দুইটার মেন উদ্দেশ্য হচ্ছে যাতে দুইটাতে আমরা স্টিকি এন্ড পাই, কারণ স্টিকি এন্ড গুলো কম্পাটেবল হয়। স্টিকি এন্ডস আর কম্পাটেবল and they can ligate easily, right? That's why we are treating with same enzymes here, and we will make it here in future. So I will show you that. Okay, so stay with me. So for PCR, we need a forward and reverse primer. So we will amplify of the GFP raw sequence. I mean this part. Okay, for that we need to go Chrome browser, then search primer 3 plus. Okay, then click in this website, and here you need to choose file. Click on choose file, or you can directly give your sequence here. So from here our desired file was here, practice. Okay, so GFP raw file, give the GFP raw file because we want to amplify this whole sequence. So from the task, now from the task, select pick cloning primers. Okay, we need to clone this cloning primers mean we need primers for cloning GFP. That's why we are selecting it. Now click on pick primers. Okay, so you can see that we get our left primer, I mean the forward primer and reverse primer. Okay, so now copy it from here and open it. You can open a notepad here, and right here forward primer. Okay, paste it here. Now for reverse primer. Now for reverse primer, copy the sequence and paste it here. Okay, so you also need to know the sequence of restriction enzyme. I mean that we selected. I mean the SPH1 and XMA1. This for these two. How can I know these sequences? For that, you need to go New England Biolab, and from here search your desired restriction enzyme name. I mean open this one, NAB overview. Okay, so we'll search SPH1. Okay, SPH1. From here select it, SPH, click on here, and you can see that the restriction cutting sequence is GCATGC. Okay, so what is the sequence for SPH1 GCATGC? Okay,
And here the main things come. For maintaining the integrity of our desired gene, I mean the GFP, we need to give here extra 3G, because this is the mechanism that's how restriction enzyme works. I mean, it recognize one sequence, then cut some sequence later or before. So that's why you need to add extra some sequences. I mean, nucleotide sequence like triple G, because GCA has the three hydrogen bond, and it's a powerful bond. And now we can select from here the our another enzyme, which on XMA1. XMA1. Click on here, and you can see the sequence is triple C triple G. XMA1. First write the sequence. 1, 2, 3, triple C triple G. Triple C triple G. Okay, and you need to give 3 extra G here in the upper side, like it this too. Okay, so now we get we can see that we have already got our forward primer, reverse primer, and restriction enzyme sequences. Now go to the PCR form. So from here you can click PCR from here and give primer name here, forward primer. Forward primer. Primer 2 is reverse primer. Reverse primer. Okay, and select matrix DNA sequence. I mean the sequence that you want to amplify. So we want to amplify the GFP raw. Okay, so we select it. Now the main things come. Okay, so here you can see 5 prime needs oligo tail not identical to the target sequence, and 3 prime needs segment identical to the target sequence. What does it mean? For this, come to my slide. Here you can see that you need to understand the basic of primer binding. Okay, then you can easily understand the point. So watch here. You can see that original DNA to be replicated. So after primer PCR works through main 3 mechanism, I mean main 3 steps here. Denaturation. After denaturation, it becomes single stranded. Then annealing. I mean the primer will anneal here. I mean they will join side by side. So here you can see this is 5 prime to 3 prime, and the primer direction is 5 prime to 3 prime from this side. Okay, this one is the forward primer and this one is the reverse primer. Okay, you need to see my mouse indication. Okay, I mean the cursor. So you can see that 5 prime to 3 prime, and in the lower side 5 prime to 3 prime. So the red one is the primer sequence and the red one is the 5 prime always. Okay, here you can also see that the red one is the 5 prime, and which is the primer here, and 3 prime is the extending sequence. Okay, this is same in both for reverse primer and forward primer in both cases. Then this will extend. Okay, so now come to our main serial cloner. So what we have seen that, for your better visualization, let me do it. Now we can see side by side for our better visualization. Okay, here you can see that 3 prime segment identical to the target sequence. That means the primer sequence. Okay, because primer is the identical sequence of your GFP raw. Okay, and we are additionally adding
restriction enzyme sequences in the 5' end, like here. Okay, so just look when we'll cut it after successfully PCR through we can get the sticky end after cutting with these two enzyme. That's why we need to give it in 5 and 3 prime. মানে বিষয়টা হচ্ছে যে ওই 5 প্রাইম প্রান্তে আমরা হচ্ছে অলিগো নট আইডেন্টিক্যাল, যেহেতু আমরা রেস্ট্রিকশন এনজাইমের সিকোয়েন্সটা এখানে নিব যেটা আমাদের জিএফপি রতে ছিল না, এডিশনালি অ্যাড করছি, এই জন্য এখানে এটা হচ্ছে নট আইডেন্টিক্যাল। আর আইডেন্টিক্যাল মানে হচ্ছে জিএফপি রয়ের যেটা ছিল সিকোয়েন্স, যেটার মানে প্রাইমার হচ্ছে কমপ্লিমেন্টারি এক্সট্রা, তো ওইটা এখানে অ্যাড করবো যেটা হচ্ছে আইডেন্টিক্যাল, ওই জন্য এখানে টার্গেট সিকোয়েন্স এটা দেওয়া লাগবে। তো আমরা এটা তো বুঝলাম এখান থেকে। আর এখানে একটা বিষয় হচ্ছে যে এই যে যখন এই প্রাইমারি এক্সটেন্ড করা হয়ে গেল, মেন ডিএনএ পেয়ে গেলাম, তখন এই যে এখান থেকে একটা কাট দিব 5 প্রাইমে, কারণ 5 প্রাইমে আমরা এই যে রেস্ট্রিকশন এনজাইমের সিকোয়েন্স বসাবো। আবার এইখান থেকে একটা 5 প্রাইমে কাট দিব, তাহলে আমাদের স্টিকি এন্ডটা তৈরি হবে, যেটা আমরা এমসিএস এও স্টিকি এন্ড পাবো, দেন দুইটা ইজিলি লাইগেট হয়ে যাবে। ঠিক আছে, তো এখন আমরা এখান থেকে এটা দেখতে পারি যে সিকোয়েন্সটা কি ছিল। আচ্ছা, ফরওয়ার্ড প্রাইমারের সিকোয়েন্স ছিল এইটা। The forward prime sequence was this. We will paste it here, and the SPH1. Okay. Oh, one thing you need to understand first, and then it will be easier for you. Okay. Let me slow it down. Running this here. এই যে দেখো যে আমাদের এই সিকোয়েন্সটা আছে, এখন আমরা 5 প্রাইমটাকে এই যে এখানে লাগাই দিব। তাহলে প্রথমে কোনটা আসছে, প্রথমে হচ্ছে SPH1, দেন আসছে XMA1। তো আমাদের ওই জন্য প্রথমে ফরওয়ার্ড প্রাইমারটাতে SPH1 এর সিকোয়েন্সটা দেওয়া লাগবে, তারপরে রিভার্স এরটাতে XMA1, মানে উপরে যেটা সেটা ফরওয়ার্ডে থাকবে। তো সেইটার জন্য এখন আমরা আবার রান পেজের এখানে চলে আসলাম। তাহলে এখান থেকে এটা স্ক্রিনটা বড় করে নিই। ওকে, তাহলে এখানে যে আমরা যে সিকোয়েন্সটা পেলাম, তো now we will insert in here same way, copy it, and 5 prime we need to give the restriction enzyme sequence, and in 3 prime we need to give the primer sequence. Here this is the reverse primer segment. Okay, and we have already gave our target DNA here, and now run the PCR. After running PCR, we can see our graphic map. Okay, so this is our PCR desired product. You can see it from here. We will increase this, and now you can save it, but before, just watch it. So after PCR, what we have done, we successfully ligate 2 restriction enzyme sites in the 3 prime end and 5 prime end. What is the reason? Because so that we can easily sort out our desired GFP after cutting with the restriction enzyme. So remove the unique sites, select particular sites, and now from choose sites. We are seeing this for our verification. So the first one was SPH1. So this is the SPH1, and the second one was XMA1. Where are you, XMA1? Okay, now click in the white screen. Wow, we have created 2 new restriction sites in the GFP raw sequence. Now you can insert it into your pUC19 vector, and our cloning then will be finished. Okay, so now you can save it, and now save as PCR GFP.
Okay, this is the PCR GFP file. Okay, done. Now import your, sorry, now we need to go to the function, then build a construct. Now like the our previous segment, select the pUC19. Okay, now remove unique site, now choose site, now select those two enzyme, SPH1, XMA1, select XMA1, then SPH1, SPH1, where are you, এই যে এটা সিলেক্ট করলাম, then particular site select, then here click. Okay, our first one is selected successfully. So select, now we need to cut it because we want to ligate our GFP inside this pUC19. So select XM1 first, then holding shift click on SPH1, then remove shift. So pUC19 is successfully cut. Now we need to select our DNA2, which is PCR GFP. PCR GFP. Okay, remove unique sites, click particular site, choose XMA1 from here. Where is XMA1? XMA1. Okay, and select S S S page one. S page one. S page one. Okay. Okay. So now we need to cut this thing. So how to cut? Click S page one, then hold shift and press on XMA1. And you can see the cutting direction. It is indicated the whole sequence is taken through the cut. Now we need to ligate these two. I mean, ligate this one with pUC19. So ligate, click on ligate. Our result will come soon. So here is our result. You can see the graphic map of our desired result. This is our graphic map. Wow, it looks amazing. So you can see that this was the pUC19 backbone, and this is our new inserted sequence of GFP raw. So we have successfully cloned the GFP inside pUC19. So finally you can save it like the previous way. Save like pUC19 with raw GFP. Okay. So our session is done. So thank you guys for giving patience and seeing my video. So finally you can see that we get our final product, which is the GFP gene is inserted into the pUC19 plasmid. So this is our final product, and now we can order this product through a website. If we want to order this, so we can go to Chrome browser and then click search add gene. Okay, now click here, and here first of all you need to open an account. So click create account, choose your country, like Bangladesh. I'm from Bangladesh. And organization, it is for in the academic, as I'm a student. Organization, I'm from Joshua University. So now search for the lab. So as I'm not involved in any lab yet, so I'm not able to order this right now. But after completing this given criteria, you can easily order your desired product through them. But there are some limitations in our country that the custom will give you some restriction in bringing
plasmid or any other recombinant product, because they think that these will be hamper our country. I don't know what is in their mind, but in foreign, if you can order your plasmid, you will get the desired product after 1 day. So so this is the Edgene website for ordering your desired plasmid. And I forgot to mention something also, that we are dealing with cloning vector. So there are two kinds of vectors. One is used for expression vector, and another is cloning vector. Okay, so cloning vector is mainly used for increasing the number of any desired gene. Like here we are dealing, pUC19 is a cloning vector, and it's increasing our this GFP gene sequences. Okay, but when we want to get the GFP protein in any organism or anything anywhere else, then we need to use the expression vector system. For that, because expression vector has some strong promoter like T7 promoter, so they will help to express the protein more strongly. And the another reason, cloning vector is small in size. It can intake a small amount of nucleotide sequences, but for larger sequences we can use BAC, I mean bacterial artificial chromosome or yeast artificial chromosome. And one thing you need to remember, that protein cannot be replicated, but gene sequences can be replicated. That's why we are inserting gene, not the protein. Okay, although green fluorescent protein, shortly GFP, you can get the name protein, but it's not a protein. It's I'm here dealing with the gene sequences. Okay, so here gene is being replicated, not the protein. For expression of protein, then we need the expression vector. There the protein will be expressed but not replicate. Okay, another thing I forgot to mention to you guys, that how can we get the cloning, I mean the cloning source is what, because the cloning source may be genomic DNA, cDNA, PCR product. So as I mentioned before, that in cloning we clone anything for the first time. So in genomic DNA we take the genomic DNA, cut it restriction enzyme, and get the desired gene and clone it in any vector. But for bacterial system, I mean, they cannot remove the intron, like you are dealing with human genomic DNA. But if you want to express any gene, like you want to extract the insulin gene from human and you want to insert in any bacteria, but you will face difficulties. Like human gene has introns, but bacteria can possess intron. So that's why we need this cloning system, cloning vector. And thus genomic DNA can be a source, and also cDNA can be a source for cloning. Like cDNA is the mainly messenger RNA, which is expressed protein, that we like in our second example we used the GFP mRNA, that was kind of cDNA. And PCR product, the product that we got after our PCR cloning, which is the amplified version of GFP mRNA. So that product can be also a source of cloning. So that's all for today. This was my actually first video in English, so there will be very mistakes, I think. So please pardon those, and tell me in future what kind of video I can
sure give you, and give me some feedback also, so that I can improve my future videos. And please subscribe my channel Art of Study. And also I want to thanks to my course teacher also PS sir for giving his time to help and learn these valuable things. Actually, he teaches us all these stuffs, and I'm showing you that's why. So thank you very much, and see you in the next video. Stay with Art of Study. Assalamu alaikum. Do subscribe and share with your friends.